Padatarya Satguru Satsang Padatarya Rudya Janda Sevaka Rudya Janda Sevaka Ke Baho Padatarya Satguru Satsang कालन जाले विचया दादा बच के न कोई जावे साचा गुरु जीनन मिलिया है तो आन चुरावे कालन जाले जीनन मिलिया है तो आन चुरावे भाव सादा विचे बेरा सदा Satguru Sacha Sevakya Ke Baho Padatarya Satguru Sacha संत परोने आयो तेरे कोई मिलिया ना दिले दजानी संग आत्मा किस न पाई गोंदे रे जुबानी संत परोने आयो तेरे कोई मिलिया ना दजानी संग आत्मा किस न पाई गोंदे रे जुबानी तेरे पाले बिना तुमने सी विचारिया Satguru Sacha Satguru Sacha Kirpala Datarya Rudya Janda Sevaka Rudya Janda Sevakya Ke Baho Padatarya Satguru Sacha बहुत very हाँ okay, now you can ask your questions. हाँ दस दे Tanam ji. हाँ Master, sitting here for the last couple of days, I've noticed when you looked around the disciples in the group, occasionally you would look over in this corner here where there's no one, and I get the sense that there is someone, but we can't see them or it. Could you explain why you glance so much over in this corner? महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से जब हम यहाँ पे आपके साथ में बैठते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब आप सेवकों की तरफ दृष्टि घुमाते हैं, देखते हैं, तो अक्सर आपका जो ध्यान है वो उस कोने में भी चला जाता है जहाँ पे कोई बैठा नहीं होता, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे हम नहीं देख पा रहे। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है कि आपका ध्यान बार बार वहाँ पे चले जाता है। हाँ भाई, आपनु पता ही है कि परमात्मा तो बगैर कोई भी जगह खाली नहीं, वो सर्व जगह ही है। You should know that there is no place where God Almighty is not present. He is present everywhere. लेकिन आपो अपनी दृष्टिकोण है, आपो अपना देखण हुंदा है। मैं सोचदा कोई प्रेमी होर पीछे ना बैठा होवे। Everyone has his own angle of vision. Everyone has his own way of looking at the things. I always look, maybe somebody is sitting over there also. हाँ भाई। I have a question about the grace of prasad and darshan. It's related to an incident that happened after the last time I came here.
I took some cashews back to America, and I put them in a box in my kitchen, and this 15-year-old boy ate them all up. And he knew nothing about you, and doesn't believe in gurus or anything like that. And I was wondering if he received any benefit from that, and by extension, whether the grace that comes through prasad and darshan depends on the belief of the person who's receiving it, or strictly upon what you want to give. मेरा जो सवाल है वो दर्शन और प्रसाद से ताल्लुक़ रखता है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था तब एक घटना घटी। मैं यहाँ से कुछ प्रसाद आपसे बनवा के ले गया था काजुओं का, जो मैंने एक बक्से में डाल करके अपने रसोई घर में रख दिया। और 15 साल का एक लड़का जिसको कि आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही वो गुरु या किसी ऐसे संत मत के अंदर विश्वास करता है, उस लड़के ने वो सारे काजू बिना ये जाने के भी ये प्रसाद है वो खा गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस व्यक्ति को जिसने वो काजू जो कि आपके दृष्टि से प्रसाद बने हुए थे जिसने वो खाए, क्या उसको उस प्रसाद की कोई दया प्राप्त हुई? क्या उसको कोई फैज या कोई फ़ायदा पहुँचा, या प्रसाद से फ़ायदा हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार ही मिलता है, या जिसको आप जो देना चाहें प्रसाद के जरिए या किसी और जरिए तभी हमें मिलता है? हाँ भाई, फायदा तो साड़ा अपनी श्रद्धा के मुताबिक ही हुंदा है। जैसी जैसी साड़ी ग्रहण शक्ति है वैसा वैसा ही वो परमात्मा सानू दिंदा है। लेकिन फिर भी अगर किसी महात्मा का प्रसाद बनाया होया किसी नू मिल जावे, वो भी एक शुभ कर्म हुंदा है, अच्छा कर्म हुंदा है। हो सकता है किसी वक्त इस नहीं तो अगले जन्म दे विच ये कर्म फलीभूत होए कि वो नाम दी तरफ आए। We get the benefit according to our faith in the Master, and God Almighty gives us the benefit according to our receptivity to His grace. But still, that person who ate that prasad, it is like he did a good karma, which will materialize, if not in this lifetime, maybe in another lifetime, he may be brought to the path of the Naam. असर प्रसाद दा खत्म नहीं हुंदा गा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जैसा कि एक श्रद्धालु खा रहा ਹੁੰਦਾ है। सवाल इतना ਹੁੰਦਾ है कि दूसरे प्रेमी ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अगर ਉਹਦਾ फायदा भी ਹੁੰਦਾ है ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ कि मेरा फायदा क्यों होया। The effect or the grace which is contained in the prasad never goes away, even if a person who doesn't know about it and or the person who doesn't have any belief in the prasad is eating it, he will still get the same grace and the same benefit as the other dear one who has the faith in the prasad might get after eating that prasad. But the difference is that that person who does not have any belief in the grace of the prasad may not be able to realize that how much grace he is getting by eating that prasad, and even if that prasad would be working for him, but still because he does not know about the prasad, he will not know that what the prasad has done for him. मैं पहला भी यह कहानी सुनाई सीगी, शायद कुछ प्रेमियों ने संत बाणी विच पढ़ी होवे। वैसे ਅਸੀਂ बड़े तरीके नाल 5 नाम ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਾ, किस तरह तुसी कामयाब होवोगे, किहड़ियां रुकावटां हन ਜਿਹੜੀਆਂ कि तुसी दूर करनियां हन। सत्संग दे अंदर हर चीज़ तुहानू प्यार नाल समझाई जाती है। I have said this story earlier also. It is possible that some of you might have read that story in the Sant Bani magazine. You know that we all are doing the Simran of the 5 names accurately and according to the instructions given to us at the time of the initiation. And you also know that at the time of the initiation
we are told very clearly and correctly about all the inner 5 planes which we have to cross, and we are also told about those lights which we may see during our course in the inner journey. And in the same way, we are also told about those sounds which we may hear, and we are also instructed that what are the sounds which we should catch and we should concentrate upon, and which are the sounds which we should not pay any attention to. ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਰਮ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। It is like when we are sowing the seeds in the land. Even if you do not sow the seed in a perfect line, but still whatever seed has been thrown or sown in the land will definitely sprout out and will become a plant, and it will bear the fruit sooner or later. In the same way, Param Sant Kabir Sahib says that even if you do the meditation or the repetition of the Naam incorrectly also, in whatever way you may do the repetition or the remembrance of the Naam, it will definitely bear the fruit, it will definitely work for you, you will get the grace, and one day that Naam will really get manifested within you. ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹੇਠਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਲਾ ਦੀਏ ਉੱਧਰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਰਟ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆੜਬੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕੱਛਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆੜਬੰਦ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੂਹ ਜੋੜੇ, ਹਲ ਜੋੜੇ, ਖੇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆੜਬੰਦ ਕਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਅੱਜ, ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਨਵੇਂ ਭਗਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਲక్ష్ਮੀ ਉਹਦੇ ਕੂਏ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੂਹ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ, ਤੂੰ ਆੜਬੰਦ ਕਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਅੱਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਖਸਮ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ।
ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਕਿੱਡਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਤਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਅਣਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੇ। There was a Mahatma who used to go not very high up in the meditation, maybe up to the lower planes, and one day he came to visit a farmer. You know that usually the farmers are illiterate and they do not have much of the worldly knowledge, and they are very innocent people. But they have a unique kind of faith. Whatever you tell them, they will believe in that and they will have faith in you. So when that Mahatma came to visit that farmer said that, Master, you know that I am an illiterate person and I will not be able to repeat the mantra which you may give to me in order to remember and do the worship of Almighty Lord. But do you have something simple, some simple word which I can remember and which would be easier for me to pronounce and repeat, and so that I may do the remembrance or worship God? Now that Mahatma did not want to get involved in that, and he wanted to get rid of that farmer, and he said, well, can you at least repeat this word Aadband? Now Aadband was a very simple word for that farmer, because in those days the farmers used to wear the long underpants and it was called Aadband. And because he was wearing only that cloth, that is why it was very easy for him to remember that name and repeat that name. So he said that, okay, I will do this repetition. Now that farmer became very happy because he had got that kind of mantra to repeat, which was very easy for him to repeat. So every day whenever he would go to his work, whenever he would bring out the water from the well, whenever he would work in the field, take care of the animals or whatever he may do, he would always go on repeating Aadband, Aadband. And without knowing that what it really meant, he thought that Aadband is another name of the Lord Almighty. Now Lord Vishnu, who was looking at all these things, one day he was sitting with his wife Lakshmi and he started laughing suddenly. Lakshmi asked him that why he was laughing, and he said that, you see, I have a new devotee and he has given me a new name. So Lakshmi, his wife, said, well, you always talk about your devotees, but you have never made me see one of them. So why don't you take me on the earth plane and you make me have the darshan of your devotee? So Vishnu said that, okay, you come along with me. So both of them went there, and at that time that farmer was taking out the water from the well and he was very tired, but still he was going on repeating the word Aadband. And but he was very tired and there had been some problems with his family, so he was very much upset also, but still he did not give up the repetition of the word Aadband. So Lord Vishnu told his wife Lakshmi that I will just stay here and you go and talk to him about me and let us see that what he has to say about me. Now when Lakshmi went to that farmer, she asked him, that farmer, whom are you remembering by repeating this word Aadband? Now at that time he was very annoyed and he said that I am remembering your husband, because in India whenever anyone is upset he will say that, yes, I am remembering your husband, or I am doing this to your husband. So at once he said that I am remembering your husband, and Vishnu was Lakshmi's husband. So she thought that he is all conscious one and he knows, and that is why he said that I am remembering your husband. You know that God Almighty always protects the honor of his devotees. So even though that dear one was remembering God Almighty in a very awkward name, but still God Almighty came down to give him the darshan and he protected his honor. हाँ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾਨੇ ਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। So we were talking about the prashad. Whatever prashad we take from here, we should always take it with much faith and we should always protect it and appreciate it. Master, I know you dealt with this question before, but sometimes I get so angry at Cal because he's such a high being, and why he allows such suffering and happiness in the world. Just before I came, I listened to a tape by Russell saying the book of Job, and I'm not sure if I understood something, that if the souls came
blessing from God initially. We're given to Kal, and for some reason have to go through the suffering. Is part of the reason for that suffering that we are given more when we do finally go back home, so that we end up ultimately with more than when we began, and that could be a reason for our suffering? महाराज जी, मैं जानती हूँ कि आपने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आज तक कभी भी इस सवाल का सही जवाब मुझे मिला नहीं। मेरा सवाल ये है कि अक्सर मुझे काल की तरफ या काल के प्रति बहुत ज़बरदस्त क्रोध आता है, क्योंकि वो एक तो इतनी ऊंची चीज़ है, लेकिन फिर भी वो हम जीवों को अपने जाल के अंदर फंसाता है और हमें इतनी प्रताड़ना और इतनी परेशानियाँ, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी दुख तकलीफ़ें देता है। तो मुझे उसके प्रति काफ़ी गुस्सा आता है। और यहाँ आने से पहले मैंने रसल की एक टेप सुनी जिसके अंदर उसने एक किताब का जिक्र किया है, और उसमें उसने ये बताया है कि हम आत्माओं को भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान ने खुद ही काल के हवाले किया है। तो मेरा सवाल ये है कि जब भगवान ने हम आत्माओं को काल के हवाले किया, तो काल ने फिर हमें ये सारी दुख तकलीफ़ें क्यों दी? और दूसरी बात यह है कि जब हम वापस अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या जब हम शुरू में काल के हाथ में आए थे, उस समय जो दुख तकलीफ़ें हमें थी, उससे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें अब हमें क्यों दी जा रही हैं? हाँ भाई, कल सत्संग दे अंदर काफ़ी कुछ इस दे मतलब दस्या गया कि साडा सब कुछ लेखे विच है। जो कदम पुटते हैं, बोलते हैं, सौंदे बहते हैं, जो कर्म करते हैं, वो सब कुछ लेखे विच है, सानू कोई देखने वाला है। Yesterday in the satsang, I had said a lot about this. I had said that everything we do on this earth plane, whether it is walking, talking, taking any step, eating, sleeping, or whatever, somebody is watching over us. Somebody is keeping an account of all the things we do on this plane. चंगा यही होएगा कि हर प्रेमी नू अनुराग सागर पढ़ना चाहिए है। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ बड़ा कबीर साहब ने खोल के लिखा है कि क्यों रूहां सतपुरुष ने काल नू दित्तियां, काल क्यों रचिया, और काल किसी नू कष्ट नहीं दिंदा गा, वो साडे कर्मां दा भुगतान कराउंदा है। It would be better if the dear ones would read Anurag Sagar of Kabir Sahib, because he has written very clearly in it that why Satpurush created negative power and why the souls were given to the negative power. In fact, negative power does not give suffering to any soul. He is the one who makes the soul pay off their karmas. मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा इस दे मतलब मेरा ख्याल है, क्योंकि आसान हो जाता समझना। कोई अच्छी पढ़ी लिखी औरत सी पंडितानी, ਉਹਦਾ ਗੱਭਰੂ लड़का गुजर गया, अच्छा वो भी विद्वान सी। वो बड़ी रोई पिट्टी चलियाई, भगवान नू बुरा भला कहन लगी कि असीं आम तौर दे उत्ते लोग भगवान ची दोष कढ़दे हैं। बेशक ये घटना सच है या झूठ है, लेकिन बड़ी सिक्ख्यादायक है। कहंदे भी भगवान उन्हें पुछण लग्या कि तू मैनू क्यों गालां कढ़दी हैं, मैं तो किसी नू मारदा ही नहीं। तो होर कि मेरा किने पुत मारिया है, वो कहंदा ये तो काल दा काम है। उसने काल भगवान नू गालां कढ़ियां, वो भी एक सामने आया। वो कहने लग्या देख तू मैनू गालां क्यों कढ़दी है, मैं तो तेरा लड़का नहीं मारिया। ये तो लड़का क्योंकि लड़का सप लड़के मरिया सीगा कि उस सर्प ने दस्या है, उसकी जहर चढ़ गई है। उन्हें सर्प राजा नू गालां कढ़नियां शुरू कीतियां कि तुहाडा बुरा हाल होवे। सर्प भी सामने आया, वो कहंदा देख तेरा लड़का पैदा होने तो मैं पहला तो इत्थे रह रहा हैं, तो मैनू क्यों दोष दिनी है, मैनू जो हुक्म सीगा मैं तो वो कीता है। और ये तो सब कुछ भावी ने कीता है। उन्हें भावी नू गालां कढ़ियां, भावी भी आ गई। वो कहंदी भी देख ये तो समा
ਚੰਦ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਮਹੀਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਕਰਮ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕਿ ਕਰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਪ ਲੜਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਔਰ ਤੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ। ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਸਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ, ਜੈਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਭਾਵੀ ਪੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹਾਂ ਸਮਾਂ। In this context, I would like to tell you one story. Once there was a very learned, very highly educated woman, and her son was also a very great learned pandit, and he died all of a sudden in his prime youth. Now, even though she was very learned and she understood, she had a lot of understanding, but still, you know that when somebody's son dies in his prime youth, how much painful that is. So she started calling names to God, and she started blaming that why God killed his son in his prime youth. I don't know whether this story is true or not, but it is something from which we can learn a lot. So to continue the story, when she called the names to God and when she blamed God for killing his son, God appeared there and he said that why do you blame me for your son's death? I did not kill your son. It is the work of the Kal and he has done it. So she started calling names to Lord Kal and she started blaming him for killing his son. So it is said that Kal also appeared there and he said that why do you blame me for your son's death? I did not kill him. It was killed. I did not kill him because why should I kill him? It is the work of the time period. So it is said that she started calling names to the time period, and when she blamed the time period for her son's death, time period appeared there and he said that why do you blame me for his death? I did not do that. It is the work of the sun and moon, because they come out in this world at that time, and because of their the cycle or the wheel of the time is moving. So whatever was written according to the time period and whatever was written that what is supposed to happen at that time, that has happened. So instead of blaming me, you better blame sun and moon. So it is said that she started blaming sun and moon, and they also appeared and they said, well, mother, why do you blame us for doing this? We did not do anything. We are moving according to the will of Lord, and this is the work of Lord of Karma. You should better call him. So Lord of Karma was also blamed, and when he appeared, he said that why do you blame me? Well, before that, when Kal had appeared, he had said that why do you blame me? It is the work of the snake. So when the snakes were called, the snake said that you know that I have been living here even before your son was born. Why did I beat him? Because that boy was bitten by a snake, by a very poisonous snake.
So he said, well, you know that I have been living here even before your son was born. But why did I bid him at this time? This is the work of the time period. So afterwards, when Lord of Karma was called, he replied that, do you know that I am not the one who gives punishment to anyone. I do not kill anyone. And you should know that who does the karma. Then that woman realized that it may be because of some of the karma, one of the karma which her son might have done, as a result of which he had to leave this world, he had to leave his body in his prime youth. So then she understood that nobody was to be blamed for her death except for his own karmas. You know that whatever is written in our fate, according to our past karmas, whatever good or bad we have done, the Lord of Karma writes that in our destiny, and we have to face that, we have to meet that without hesitating, and we do not have any choice over that. That is why to get angry or get upset with Lord Kal, because Lord Kal is not doing anything bad for us. He is not giving us any sufferings. It is all the sufferings we are getting is because of our own karmas. Lord Kal has appointed many gods and semi-gods to look after our affairs, and nobody gives sufferings to anyone. We get the sufferings, we get all the difficulties according to only those things which we have done in our past lifetime. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. Master Kripal used to say, even in the initiation instructions, he used to say that we are not the body, we are the souls, but we have got the body only to pay off our karmas. ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. Now everyone is free and independent to do the karmas, whether good or bad. And because he is the only one who is going to pay off those karmas, that is why he should be careful in making or doing the karmas. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਗਿਆ. Guru Nanak Sahib says that when we ourselves are going to pay for our karmas, then why do we do the bad karmas? ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚੀ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਗਿਆ. We should have a very long vision and we should think about the future, and never we should do any bad karma. ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਗਿਆ. And also Guru Nanak Sahib says that we have to fashion our destiny with our own hands. ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ. Tulsi Sahib says that if you do the meditation of the Shabad Naam, you can mend all the mistakes you have done in your past lifetimes with God Almighty. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ. Whatever laws or rules and regulations God Almighty has made or nature has made, we do not have any right in speaking against those rules and regulations, because we cannot do anything, we cannot make any changes in them. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਬਹਿਸ ਵਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦ ਰਚੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੱਥ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਹਾ ਨਾ ਕੋਈ. ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਦ ਬਣੀ ਸੀ. ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਪਾ ਜਾਂਦੇ. ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਥਵਾਰ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਕਦ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ. ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਸੋਏ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਬਈ. Once some people came to Guru Nanak Sahib for arguing with him that who made this creation and why was this creation made and when this creation was made. So Guru Nanak Sahib replied
that not even the yogis know about the date and the year when this creation was created, and the Pandits also do not know. The Holy Scriptures also do not know that when this creation was created. He said that if the Pandits had known that when this creation was created and who created this creation, they would have written down the date and the year when it was created. Only he who has created this creation knows about the time when it was created and why it was created. So it would be better if you would go in the within and ask him all these questions, that why he made such laws and why we have to go through all this. स्वामी जी महाराज दे अगे अंतर्मुखी कुछ आत्मा ने यही सवाल कीते काल दे मुतलक कि हुण तू सानू लैण वास्ते आया है, अगे वास्ते तेरा की भरोसा है, तू फिर काल नू सौंप देवें, ये काल तू रचिया ही क्यों, कि जैसा ये सवाल दा हिस्सा है वो आत्मा नू जवाब दिंदे है कि काल असीं जान बुझ के रचिया है, क्योंकि बगैर खौफ जी वस विच नहीं रहिंदे सीगे। ये मौज एक वारी सी आत्मा वास्ते। हुण जिहड़ी भी आत्मा मेरे देश पहुँच जाएगी, मेरा संदेश सुन लेगी, मैं उस नूं मुड़ के काल नूं नहीं सौंपूंगा। सो इस वास्ते ये सवाल अगर असीं हल करना है तो सानू सब तो पहला अंदर उस शब्द दे नाल जुड़ना चाहिए है, नहीं तो सानू अनुराग सागर पढ़ के तसल्ली कर लेनी चाहिए है। स्वामी महाराज की बाणी दे विच भी बड़ा कुछ लिखा है खोल के, काल और दयाल दा भेद के क्यों रचा गया। Once when some introvert souls were being liberated by Swamiji Maharaj, it is written in Swamiji Maharaj's writing that when God Almighty came to liberate those introvert souls, they asked him a similar question, like a part of this question, that why negative power or why Kal was created. So they asked him that now you have come to liberate us, but what is the guarantee that you will not give us back to negative power even after giving us the liberation? And why was Kal created when you were going to come and liberate us eventually? So Swamiji Maharaj writes that God Almighty replied to them. He said that I created the Kal or the negative power in my own will. It was my own wish to create him, because the souls were not remaining in control without somebody's fear, and that is why I had to create the negative power. But now I will not have such a will again. Once I liberate you, you will not have to go back to the negative power, because you will be going back to the real home. And I am not going to create or make this will again and again. It was only for once that I gave you to the negative power. Now those souls who will listen to the Shabad and those who will follow me to the real home will never go into the cycle which is created by the negative power, and they will not have any sufferings. So that is why it would be much better for all of us to get ourselves attached and connected to the Shabad and go in the within, so that we could ourselves ask this question to God Almighty and get the answer. If yet we cannot do that, we should read Anurag Sagar or the writings of Swamiji Maharaj, because he has also written very elaborately about the difference between negative power and the positive power, and why negative power was created. And by reading the writings of Kabir Sahib and Swamiji Maharaj, we should try to get the answer to this question. सच्चाई तो ये है कि संत सानू यही मसला हल कराने वास्ते आउंदे है, सानू बजाए ओदे विच नुक्स कढण दे अंदर जाइए और ठंडे दिल नाल उत्थे असीं ये सवाल कर सकते हैं। इसे वास्ते संत कहंदे है कि तुसीं अज दा काम कल ते ना पाओ, और उठदे बहिंदे तुसीं शब्द नाम दी कमाई करो। As a matter of fact, the masters come in this world only to help us solve this riddle. That is why we should go in the within, because after going in the within, we can easily ask this question and get the answer to it. That is why masters always place such an emphasis, and they always tell us that we should do our meditation, whether we are sitting, standing. We should always have faith in the master and do our meditation wholeheartedly. कबीर साहब कहंदे है शुरू दे विच जद कुछ आत्मा संसार विच भेजियां, क्योंकि कर्मां दा किसी ते बोझा नहीं सी, वो बड़ी जल्दी भंडार वापस हो गईयां। फिर उन्होंने तन रचिया,
नाल मन लाता, कर्म दी क्रिया चला दी, जो करे सो भरे, जैसा करनी वैसी भरनी। We should never postpone our work for tomorrow. Whatever we are supposed to do, we should do it right now. Kabir Sahib has written that in the beginning, when the souls were given to the negative power, because at that time the souls did not have the burden of the karmas over their head, so that is why it was very easy for them to return to the real home. And also at that time the souls did not have the body and the mind, so at once all the storehouse which was filled with the souls of the negative power, which were filled up with the souls, became empty, and negative power was left with no soul. So that is why after that, when again the souls were given, negative power gave them the body, and with the body he attached the mind, and also he established this form or this law of the karma, that whoever does whatever karma, he has to come back or he has to pay that karma himself. प्यारे सानू ठंडे दिल ना, शांत मन ना कमाई करनी चाहिए है। जद एक बारी कोई आत्मा 84 दे विच चक्कर खा के दुखी हो के, क्योंकि हर जामे दे विच दुखां दी कोई बयान नहीं कीती जांदी, पशु पंछियां दे विचारां दी हालत वे नहीं ऐसी, लेकिन जद इंसान दे जामे विच आके सी सौखे नहीं, खुश नहीं, और किहड़े जामे विच आस लाई बैठे हैं। जद सानू किते नाम दा भेद मिल जांदा है, कोई ऐसा महात्मा दे दिंदा है जिहड़ा खुद अंदर जांदा है, तो असीं परमात्मा दे दरबार पहुँच जाने हैं। उत्थे जाके फिर सानू पता लगदा है कि असीं कितने दुखी होए संसार विच। फिर असीं इधरले पासे झाकदे भी नहीं। जद सूफी संत बुल्ले शाह अंदर गए, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਲਾ ਰੰਗ ਮਹੱਲੀ ਜਾ ਚੜਿਆ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਖੈਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆ। ਕੋ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਤੇ ਨੀਲੇ ਪੈਰ, ਆ ਕੁਛ ਹੀ ਉਤੋਂ ਖਟਿਆ ਹੈ। Dear ones, patiently and with quiet mind, we should do our meditation, because you know that after going through the cycle of 84 lakhs births and deaths, finally we have received this human birth, and you know that how much this world is full of suffering. What to talk about the sufferings which the animals have. Even in this human body, even in this human birth, there is no end to the sufferings. Everywhere there is pain, difficulties, and the sufferings. So if in this human birth we are fortunate enough to come to a perfect master, and if that perfect master has graciously given us the Naam initiation, if that master is going in the within, and if he has the capacity, if he has the capability of taking us in the within, we should take advantage of it. We should do our meditation and go along with him to the inner planes and back to our real home, because that plane or that home where we belong to and where we have to go is full of peace and happiness. Over there, there is no pain and there are no sufferings. When we get to our real home, and from there when we look at this world, then we realize that how much sufferings and how much pains we had to suffer in this world, and then we never want to come back. Bulle Shah, a Sufi saint, has written in his writing about the time when he went back to the real home, because you know that when any soul gets liberated from this world of suffering and goes back to the real home, over there all the other souls who are already there, they come to welcome him, and they say that yes, welcome, have you come, how are you, and like that, and they ask him that what have you brought from that mortal world. So Bulle Shah had written that when Bulla went up to the palace, to the real home of Lord, people came to ask about his welfare. They asked him that what have you brought from the mortal world, but Bulla replied that nothing but a black face and the blue feet. So प्यारे, ਅਸੀਂ अगर क्रोध करते हैं उस ताकत देते, ਅਸੀਂ एक होर कर्म बना लेने हैं। सानू क्रोध नहीं करना चाहिए।
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। So that is why, dear ones, if we are getting upset at any power, at any being, we are making one more bad karma. So we should not create any more bad karmas. We should rise above this chains of the karmas, and we should, by doing the meditation, make our life successful. ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡਾਲਦੇ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ। If one says that why were all these police stations made, why were all these prisons made, why all these laws, rules and regulations were made, there can be no answer to that. If the people who do the crimes, those who are put in the jail, if they say that because the jails were made, we are put into that, it is foolish of them to talk like that. Because for the peace-loving people, those who are not involved in any crimes, those who live a very peaceful and very pure and good life, for them all these things do not make any difference, because they do not have to deal with them, they do not have to go there. कोई थोड़े चिर की बात है, चंडीगढ़ तो एक फैमिली मेरे पास आई, वो अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है, कम से कम वो भैन भरा में पास है। उन्होंने सत्संग सुनिया, सुन के उन्होंने अच्छा लग्या। वो कहते जी असी तो सारे भैन भरा भगवान नूं गालां रच के कढ़दे हैं जो पैने हैं मंजे ते कि सानू विद्या क्यों दिती, असी औखे क्यों हैं, असी सारे के भैन भरा दुखी हैं। मैं उन्होंने कहा क्यों भी प्यारे हो, कि तुहानू भगवान दिसदा है, तुसी गालां कढ़दे हो? अके जी नहीं। फिर तुसी उहनू देखिया दुख दिंदे नू? अके नहीं। फिर तुसी नाम लो, कमाई करो, ये गल्लां आपां बाद में करांगे। जद उन्होंने नाम लिया, थोड़ा बहुता बैठन लगे, एक दो सत्संग सुने, उन्होंने समझ आ गई, वो इस बुरे कर्म तो बच गए। Some time ago, a family came from Chandigarh to see me. They were very intellectual, learned people, very educated. Both the brother and sister had the master's degree, and they were very highly educated, very sophisticated people. So when they came here, they attended the Satsang, and when they came to see me, they told me that how they were speaking ill and calling names to God Almighty, because they were suffering a great deal, and they were saying that every night before going to bed, instead of praying to God, they were calling names to Him, and they were saying that why did you give us so much education, and why did you give us so much suffering in this world? So I lovingly told them that, dear one, tell me one thing, have you ever seen God giving you the suffering? Have you ever seen God? And if you have not seen God, if you have not seen that He is giving you the suffering, then how can you be sure that He is the one who gives you the suffering, and why should you call names to Him and have all these disrespectful words for Him? You should take the initiation, attend couple of satsangs, and then we will talk about this more if you want to. So afterwards, when they attended couple more satsangs and got the initiation and started doing the meditation, they came to realize that it was not good for them to call names to God and speak against God, and then they realized that God was not giving them any suffering, He was not giving them any punishment, and in that way they stopped doing that bad karma. मैं आशा करदा आप लोग अनुराग सागर जरूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है ये सवाल होर भी कई लोगों के दिमाग में घूमता होवे। ठंडे दिल ना पढ़ो, संत बाणी मैगजीन भी तुसी जरूर पढ़ो, ठंडे दिल ना पढ़ो। फिर साढ़े अंदर जो कमियां है, महात्मा की जो बोलनी है, सोचनी है, सत्संग दे विच दसदे है, वो अपना तजर्बा दसदे है। सानू अपने ऊपर घटा के उन्हां दा तजर्बा करना बड़ा जरूरी हुंदा है। I hope that you will read Anurag Sagar, because it is possible that many other dear ones may be having the same kind of question
bothering them in their mind. So it is better for you to read Anurag Sagar, because it is explained in that book very clearly. And also I would like to advise all of you to read Sant Bani magazine also, wholeheartedly, patiently, and with all your attention, because whatever are the words of the Master, we should read those words of the Master, and then we should introspect our own selves. We should find out our faults, and we should compare it with the words, the wise words of the Master, and we should apply every single word of the Master to our own selves, and only in that way we can get the answer to all our questions. Okay, please make the line, do not leave anything here. गल ने ना रास्ता खराब कर तो उधर फिर जा लगे रहने का वो बेचारे रोड परेशान हो गए मतलब पे खाना नहीं खा सकते या सारा दिन मिलता है वो भी काम नहीं दिया है Good night, everybody. Guru mera jera vicharianu mera Dan dan Satguru mera jera vicharianu mera Nanak Satguru jina milaya Nanak Satguru jina milaya Guru piya sanjog jera vicharianu mera
विचरियानु मेरा धन धन सतगुरु मेरा जेरा विचरियानु मेरा धन धन सतगुरु मेरा जेरा विचरियानु मेरा रंगा विचरासी नेकी जान सार सावन दी सत्संग करके रहे समझांदे सत्संग करके रहे समझांदे रूह सच कंदल जानिया चांदे रूह सच कंदल जानिया चांदे नाम जपलो न बनियो बाजी नेकी जान सार सावन दी सावन के रंगा विचरासी नेकी जान सार सावन दी सावन के रंगा विचरासी नेकी जान सार सावन दी सावन शाबन जग विच आया सावन शाबन जग विच आया जय मल सिंह दा नाम चमकाया जय मल सिंह दा नाम चमकाया रोकी हो में वाल की तेरा जी नेकी जान सार सावन दी सावन के रंगा विचरासी नेकी जान सार सावन दी सावन के रंगा विचरासी नेकी जान सार सावन दी सावन आओ दर्शन दिखाओ सावन आओ दर्शन दिखाओ जन्म जन्म दे रोग मिटाओ जन्म जन्म दे रोग मिटाओ जाए दुखिया हो जाए राजी नेकी जान सार सावन दी सावन के रंगा विचरासी नेकी जान सार सावन दी सावन के रंगा विचरासी नेकी जान सार सावन दी नेकी जान सार सावन दी सावन के रंगा विचरासी नेकी जान सार सावन दी नेकी जान सार सावन दी
स्विच ऑफ करना है, तो ये चाबी रखी आ गया वो।
आ जाओ इंसान है। ठीक है।